Hari ini kita akan tengok kepada satu lagi bahagian. Okay. Hello Cristiano, good morning. Okay, so you boleh tengok kepada muka surat 158 from your workbook. Okay. So page 158 sebenarnya kamu dah buat in the previous week. Okay, minggu lepas kamu dah buat yang tu. Cuma cikgu nak buat sedikit refresh lah on the table, right? Sebab kita nak gunakan table tu untuk kamu jawab soalan nombor 8. Okay, I am gonna ask you to just look into this one first. Okay, so the one that I have already given to you last week. Last week kita dah belajar cara nak dapatkan nilai-nilai ini kan, betul tak? If you still remember, yang petua tangan cikgu tu, tangan kiri kan, petua tangan kiri, alright, the left hand rule, okay, the left hand rule, whereby you have 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, and so on. Okay, so kamu boleh gunakan left hand rule kamu untuk mencari sine to find your cos and tangent. 6.2 or 6.3. Which part? Cristiano. Oh, 6 point. You mean your school kah? Or you mean my lesson kah? Yeah. Because actually last week we stopped at page 158, alright? So talking about 6.2 lah, basically 6.2. And today we are going to go into 6.3. So I'm just gonna do a bit of refresh lah on what we have learned last week. Okay, yang bahagian the table yang you nak cari all the special angles lah, okay, for your sine 0, 30, 45, 60 and 90. Okay, so now if you have your table around with you, I want you to get ready with table. Kalau you dah table kamu dengan kamu sekarang kan, get ready with table, because later on we're gonna solve questions on page 159. Okay, page 159 you have to use the table. Okay, you kena gunakan table ni untuk jawab lah. Alright, so now let me download the question for a while. Sekejap . Okay, just get ready with your book first. Look at page 159. Okay, so this is your question, alright, on page 59, question number 8. It's still considered as basic punya soalan, masih lagi considered as basic punya soalan. Question says, without using a calculator, determine the following values, right? Okay, so over here, let us look at one by one. Kita tengok satu persatu. So now over here, you have your tangent square 60 minus sine square 45. Okay, kalau kamu perasan kan, if you notice kan, you punya nilai-nilai ni 60, 45 kan, that is actually coming from your special angles, betul tak? Okay, coming from your special angles, and where you need to actually refer to the table lah. Okay, so if you have the table with you now, right, so just try your best and refer it first. Cuba tengok apakah nilai bagi tangent 60. What do you get for tangent 60? Because I'm playing around with tangent 60, I'm playing around with sine 45. So tangent 60, tell me what is that? Look at your table, tangent 60, what is that value? Tangent 60 is equals to? Is it square root of 3 or sert 3? Is it sert 3? Betul? Betul lah? Yes. Yes, huh? Okay, what about sine 45? What about sine 45? Look at your table, is it sert 2 over 2? Okay, I want you to know how to read from the table, okay? So sine 45 is sert 2 over 2 kan? Betul lah? Right. Once you have done this, bila dah dapat benda ni kan, kamu kena masukkan dalam you punya expression . Your expression here, tangent square. Apa maksud tangent square? Tangent square 60 bermaksud tangent 60 darab dengan tangent 60. Okay? Kita tidak tulis macam ni . We don't write tangent 60 and then square. Dia punya langkah ataupun cara kita tulis kalau ada bahagian square untuk you punya sine, cos and tangent, if there's a square involved, or sometimes later on you will see a power of 4 involved, right? We will actually put it after the tangent, okay? Means that after the tangent, after the sine, kita letak cos lah, ada kuasa 2 kat situ . Kita letak square, so maksudnya ada kuasa 2 di atas tangent tu. We don't put after the 60, okay? So that's one thing that you might want to know lah, alright? So over here, apa maksud dia?
Tangent square 60 is simply means is tangent 60 darab dengan tangent 60 ataupun tangent 60 dalam kurungan dia kamu square kan. Okay, so you square kan tangent 60. So over here, this is what I'm going to do. Alright, so I'm going to rub this off. Since I know tangent square 60 kan, tangent 60 adalah yang ni. This is your cert 3. So cert 3 letak sini, lepas tu square. Okay, cert 3 and then square. Minus sine square 45 kan. So means that you will substitute this part here, cert 2 over 2 and then in bracket square. Okay, up until here, do you still are you still okay everyone? Okay. Okay, boleh faham ah? Okay. Right. Then go back to your cert punya law, okay, the one that you learned last year. Kalau cert 3 square apa dapat? 3 kan? You get 3 kan? Cert 3 square, you get 3 kan? Sebab square, square dengan cert tu boleh dihilangkan. So it means like this kan, dia punya konsep. Okay, you have a square, this square and the cert is gone, so you get an x, alright? Dia akan terhilang sendirilah kalau dia nampak ada square. Okay, so that's the idea. Now, kalau yang tu okay sudah, kita tengok pula yang kedua ni. Minus. What happened with this part? Yang bahagian yang ada cert 2 over 2 square. What happened to that? Cert 2 square bahagi dengan 2 square because that square belongs to the numerator and also at the same time it belongs to the denominator. So therefore you akan dapat 2 per 4. Betul tak? Okay nak? Yes. Yes, huh? Okay, just press a calculator, you should get 5 over 2 lah. So that's your answer. Alright, so for question A, without using a calculator. Okay? Tapi of course lah, in exam kan, I don't think they will have this question lah. Tapi kalau ada pun, let's say kalau ada pun dia cuma ada 1 ke 2 soalan sajalah, tak banyak actually. If I have time kan, I will share with you dalam SPM. Lepas kita belajar habis lah, dalam SPM apa topik yang memang dia banyak keluar lah. Means that apa topik yang memang dia punya pemberat tu besar. Okay, the weightage is a big part. Okay, so actually trigonometric function is not a very big part from the exam paper sebenarnya lah. But then of course it's good to know lah, alright. Cuma cikgu nak beritahu kamu for this particular thing kan, for trigonometric function is not really that, how to say, not to say not important lah, tapi dia punya pemberat tu tak besar dalam exam kamu. Okay, so now let us look at question B. I would like you to try out later on, okay? But then any question do you want me to show you now? Cikgu nak tunjukkan satu lagi soalan and then I want you to try out the rest. Which question you want me to show you? Ataupun you want to try everything out? Or have you done it? Kamu dah siap ke ni? Oh, okay, you try. How many of you have done this one? Cristiano, have you done this part? Have you done it on your own? Alright, if not yet, I want you to try it out on your own now. Okay, maybe I give you 7 minutes. Okay, 7 minutes for 5 questions should be fine. Okay, 7 minutes sampai 9:20 I will discuss everything with you. Okay, kalau dah dapat dah, I will skip. Kalau tak dapat, I will discuss with you. Okay, so 7 minutes. Try it out now. Okay. Okay, for those who are watching the replay, okay, Shamina and also Amber, okay, so if you are watching this kan, means that the class has ended lah. Okay, alright, and happy watching.
Hello everyone, can you still hear me? Because I experienced a connection loss. Hi, now can you hear me? Yes, can sir. Okay, okay. Yeah. Alright, so you try out first, okay? I am reconnecting sekejap lah. Okay, how many of you are done already? Dah siap dah? Soalan B sampai soalan F? Anyone tried dah?
Okay, anyone got the answer for question B? Ada siapa dapat jawapan untuk soalan B? You can type in the box, chat box if you want. Anyone got the answer for question B? Negative 1/2. Very good. So jawapan dia negative 1/2. Okay, semua dapat jawapan yang sama? Do you get the same answer? Negative 1/2. Sir, Yes. how to get that answer? Okay. I don't understand. You tahu tak apa, if you nampak pi ni kan, what do you do with the pi? Apa you buat dengan pi? Pi ni, okay, this one you have to remember, okay. So I'm going to teach you one technique lah, okay, untuk study ni ya. Make sure you have your notebook around with you, okay. So every single time kan when I say something kan, you jot it down, okay. Jot down what I say ya, okay. Not to jot down bukan setakat jot down what I write, tapi jot down what I say also. Okay, sometimes mungkin cikgu cakap kan, tapi cikgu terlupa nak tulis. So you try to spot kalau cikgu ada cakap benda yang penting kan, you try to jot it down, right? So now this one jot it down. Pi ni bermaksud 180 darjah. Okay, pi means is 180 degree. Because pi is in terms of radian. Radian tukar jadi degree. So that's why your pi is equivalent to 180 degree. So maksudnya 1 pi lah. Kalau 2 pi is 360 degree. Okay, this one you have to really jot it down and remember. Okay, next. Since you know your pi is 180 sudah kan, so cuba kamu tekan calculator. 180 divided by 4, what do you get? 45 kan? Betul tak? Shilin, betul lah? 45, right? Yes. Yes, and so what happened here is that you can have cos square. Kita tukar lah bentuk pi tu jadi degree kan? So you got 45 degree here. Lepas tu minus sin. Now, what is pi over 2? Pi over 2 is 90, correct or not? 180 bahagi dengan 2 dapat 90 kan? So this is what you have actually basically And then what happened is that cos square 45, you tengok balik dalam jadual tu. Okay, so cos 45 is equivalent to sec 2 over 2, okay? And then sin 90. Sin 90 is equivalent to 1, right? Sin 90 is equivalent to 1. So maksudnya kamu akan cuba letakkan semua tu dalam you punya expression. Okay, so when you put it inside, you get sec 2 over 2 and then in bracket square minus 1. Okay, minus 1. Then, senang sajalah, yang ni tak susah lah. This one is 2 over 4 kan? Okay, 2 over 4 minus 1. So therefore you get negative 1 over 2. Is that okay? Shulin, ada part yang kamu tak faham? Ada part yang kamu tak faham tak? Okay, sir. Okay, boleh ah? Alright, Debbie boleh? Yes. Debbie okay? Cikgu boleh repeat ke cikgu? Oh, boleh. Okay. Ini yang cikgu cakap tadi ya. Okay, so pi nilai dia adalah sama dengan 180. Adakah ini clear? Pi, 2 pi is 260 degree. Okay ah? Sebab pi itu adalah bentuk radian kan? Okay. Okay, so what happened is that kamu cuba tukarkan pi ni jadi 180. So bila you tekan calculator kan 180 kamu bahagi dengan 4, you akan dapat 45 ah. Boleh? Lepas tu yang ini pi tukar jadi 180 bahagi 2 dapat 90. So now kita akan cuba cari apa nilai cos 45 dalam UP table, apa nilai sin 90 dalam table kamu. Dan kita cuba ganti masuk. Okay, so you have sec 2 over 2 and then square minus 1. Boleh ha? Setakat tu okay, Debbie? Boleh. Alright, so sec 2 over 2 square dia akan jadi 2 over 4. Yang tu boleh faham tak? Yang ni jadi ni. Boleh. Boleh. Then 2 over 4 minus 1 dapatlah jawapan dia. That's your answer lah, negative 1 over 2, right? Okay. Now, I attended a course yesterday, okay, berkenaan dengan AdMaths lah, okay, so AdMaths course lah yesterday, and then we are briefed that for all of you, okay, in your exam kan, exam kamu, let's say if you do not know, this one I think I have already talked to you before lah, pernah dah cikgu sebut dulu, cuma cikgu nak sebut balik. If let's say you don't really know which method is correct kan, okay, kalau ada soalan yang ada langkah-langkah macam ni kan, you don't really know which method is correct. You can actually use both method. You can write any method that you like, okay. Lepas tu you nak buat satu lagi cara untuk dapat jawapan pun boleh. 2 ways to get an answer walaupun dia tak sama, you can just write it out, okay. Maksudnya contohnya kalau ada yang rasa-rasa tak ingat lah kan apa benda ni, so maybe you ingat-ingat lupa kan.
Ataupun you ada terfikir, oh mungkin ada cara satu lagi untuk selesaikan, you just use another method, tapi you keep the old one. Maksudnya you simpan dulu yang method yang kamu dah first buat tu, you buat lagi method yang kedua, maksudnya you ada dua jawapan kan, betul tak? You have two different answers kan? Just leave that as your final answer. Tak payah kamu nak tukar apa-apa. And then one more thing is that, you punya jawapan ni kan, please do not put this sign, okay? Jawapan kamu tu, jangan letak tanda hashtag tu. Jangan letak tanda hashtag tu, okay? You don't have to tell the examiner, itu adalah jawapan last kamu. You don't have to say that, okay? Sebab examiner akan cari di mana jawapan dia. Kalau you letak macam tu kan, and then dia akan tengok itu sebagai jawapan akhir kamu. Alright? But then for this question, maybe not so significant lah. Cuma cikgu beritahu kamu kan, kadang-kadang ada yang soalan contohnya solutions of triangles. Okay, solution of triangles. Ramai student yang tak tahu sama ada nak guna sine rule kan, nak guna cosine rule. So, it's up to you. You gunalah dua-dua cara. Okay, you just put two answers kan. Satu guna sine rule, satu guna cosine rule. Maybe jawapan kamu tak sama, tak apa. Okay, so you cuma letak sejak jawapan dua-dua tu, and then the examiner will pick which one is the one that is correct. Okay, dia akan semak mana yang betul. And then, bila dia semak yang mana yang betul, kamu tidak akan letak tanda yang hashtag tu, supaya kamu tak bagi tahu examiner mana satu jawapan kamu. Alright? Just let the examiner to find themselves lah. Mereka cari sendiri jawapan kamu. Faham tak maksud cikgu? You understand what I mean? Yes? No? You still can hear me? Yes, ah? Yes. Okay, ah? Alright. So, I'm not sure the other teachers yang sekolah kamu dah beritahu tidak lah. But then that is what we are being briefed lah. Actually, pernah cikgu cerita lah. Tapi I think macam sikit lah. Dulu pernah cerita sikit lah. Right, but then over here, this is what happened lah. Kalau you ada soalan yang kamu rasa-rasa ragu-ragu, cara mana nak guna, just use two method lah. Okay, buat dua cara pun, tiga cara pun tak apa. Right? So now, let's look at question C. How many of you got the answer for question C? Question C, the answer is also negative 1/2. Angeline dapat? Negative 1/2 also. Dapat? Dapat ah? Okay. What about the rest? Bridget, Daniel, did you get the answer? Okay, now, this one may be a bit more challenging because dia bagi 5 pi over 3 kan. First of all, kena tukarkan pi tu jadi degree. So, what happen if you want to change to become degree? So, over here, yang ni gantikan jadi 180. Yang ni gantikan jadi 180. Can you help me to just calculate? Apa dapat? Oh, sini apa jadi? Cos 5 times 180 over 3. 300 kan? Okay, minus tangent. What's that? 5 times 180 over 4. What do you get? 225 kan? 225. Okay. Probably kan, kalau you tekan calculator sekarang dapat juga jawapan dia kan? Cuba tekan cos 300 minus tangent 225. Do you get negative 1/2 kan? Kalau you tekan calculator boleh dapat jawapan dia juga. Cuma soalan cakap without using a calculator kan? So means that you have to show me some steps lah. You kena beritahu cikgu apa yang cos 300 tu. Apa maksud cos 300 kan? Okay, so apa maksud cos 300? Therefore, normally kan, kamu kena tahu 300 ni dia berada dekat mana. Okay, this 300, which part is your 300? Maksud cikgu kan, which quadrant? So over here, 300, 225. We have to know which quadrant are they. So first of all, maybe for those yang tak berapa familiar, we will try and draw our quadrant first lah. Kita akan lukis quadrant dulu, okay? 300 degree. Dekat mana tu, Shalin? Start from 0. This is 90, 180, 270. Patah balik 360. Quadrant yang mana? This is 1, 2, 3, 4. Quadrant yang ke mana? 4. Okay, fourth quadrant. So, jangan malu, jangan segan, buatlah satu garisan kat sini. Okay, just put a line there. Lepas tu yang 300 darjah ni means that you calculate from the 0 degree. Go anti-clockwise sampai sini 300. So, that is your 300 degree. Apakah nilai yang sepadan? What is the corresponding angle, Shalin? Angle mana yang kamu nak cari sekarang? Adakah yang warna merah ataupun yang warna pink? Pink. Yang warna pink? Sure. God. Okay, what did I say? Yeah. The angle mesti lekat pada paksi X kan? Betul tak? Oh yeah, yes. So, kalau angle tu mesti lekat pada paksi X, mestilah angle warna merah tu. Okay ah? Dia mesti lekat pada paksi X tu. So, over here, what is the angle here? What is the value? 60 kan? Betul tak?
60 degree ya. Boleh faham kenapa dah 60? Yes. Okay ah, right. So kalau dah 60 degree, tempat itu positif bagi siapa, Shalin? Siapa yang positif kat area tu? Dekat sukuan keempat, in your fourth quadrant. Who is positive? Ingat? All sign teacher crazy. So, siapa yang positif kat situ? Cos lah kan? So, therefore, cos 30 sama maksud dengan cos 60. Okay kah? Cos 30 is the same thing as cos 60. Okay, how many of you can understand this? Can you type 1 for me? Thank you. Siapa boleh faham? Type 1. Ya. Alright ah, boleh faham ah. Okay. Shalin boleh ah, Shalin? Kapsul still blur. Still blur? Kan 60 darjah tu adalah dia punya sudut sepadan. So, basically, that is the corresponding angle for cos 300 lah. Cos 300 kamu kan, sebenarnya kalau you tekan calculator akan dapat 1/2. Cos 60 pun sama juga. And then kalau kamu tengok kan, sebab you punya, sebab this is your fourth quadrant kan. Fourth quadrant, artinya cos tu adalah yang positif lah, nilai cos tu positif. Boleh tak, Shalin? Nilai cos tu positif dekat fourth quadrant. So therefore, cos 300 sama erti dengan cos 60. Okay. Okay ah. Right, now tangent 225. Sekarang tengok tangent 225. 225 dekat kuadran yang mana? Debbie, tell me. 225 is in which quadrant? 1, 2, 3, 4. 3. 3 kan? Okay. Dia dekat quadrant number 3. I'm going to use a purple color. Sekejap ah. I'm going to use a purple color. Wait. Okay, solve. Dia dekat quadrant number 3 ah. Dekat quadrant number 3 ah. So, artinya dekat sini kan, yang purple color ni, ini adalah 225. Jadi, apakah sudut sepadan dia? What is the corresponding angle? Sudut sepadan dia adalah? Berapa sudut sepadan dia? What do you think? 45. 45 kan? Sebab kita cari yang dekat sini. Betul lah? So, you take 225 minus 180. 225 minus 180, you dapat 45 degree. So, erti kata lain, dia adalah sama dengan 45 degree lah. Ha? So, tangent 225, kalau kamu tengok kan, dia memang sudah dekat kawasan tangent. So, is that going to be positive? Yes. Kawasan ini, nilai dia mesti akan jadi positif. So, maksudnya you boleh tukar ni jadi tangent 45 degree. You boleh tukar jadi tangent 45. Okay? So, cos 60, kalau you tengok dalam table is 1/2. Tangent 45, kalau you tengok dalam table is 1. So, therefore, you get negative 1/2. Okay, nak? How many of you can still follow this one? Can you type 2? Siapa dapat ikut lagi? Type 2. Okay ah, alright ah. Shalin, masih dah dapat ah, Shalin? No. Masih terdapat. Tak apalah, this one later I teach you later. Later I teach you, okay? Actually, Okay. the quadrant kan, you remember kan, kalau cikgu kata quadrant ni kan, okay, I take some time lah to teach Shalin for a while lah. Okay, tengok ah, quadrant ni kan dia ada 4 bahagian. So, ini kosong, ini 90, ini 180, ini 270, ini 360 kan, okay? So, over here, kalau lah cikgu kata cikgu punya angle dekat sini, ini quadrant yang keberapa, Shalin? Quadrant keberapa tu? Second quadrant kan? Okay, second quadrant. Let's say this one is my angle. Ini adalah 150 darjah lah, example lah. 150 degree. So, mana satu yang sepadan dengan dia? Mana satu yang sudut yang rujukan dia? Which one is the corresponding angle? Angle kamu, dia ada, kalau dia dekat second quadrant kan, kamu cuba kamu bayangkan dekat sini. Okay, tengok ah. Second quadrant lah, ini bilik ni. Bilik yang warna purple tu, bilik yang warna purple, okay? Dia cuma ada dua sudut saja yang kamu nampak kan? Dia ada dua sudut. Sudut dia adalah atas dan bawah. So, mana satu yang betul? Atas ke bawah yang kamu nak cari?
Bawah. Bawah. Sebab dia gam dekat pasi X kan? So, macam mana nak cari sudut ke bawah ni? Macam mana nak cari sudut ke bawah ni? Minus. Apa yang minus apa? 180 Aha. minus 150. Yes, what do you get there? Apa you dapat? 30. 30. Okay. Itulah maksudnya sudut 30 dengan sudut 150 memang dia sama. Dia sama, ada sepadan. Dia sepadan. Okay. So now, if let's say, cikgu nak tanya kamu sin 150. Adakah sin 150 sama dengan sin 30? Sama tidak? Yes. Okay, sebab ini kawasan siapa? The second quadrant kawasan siapa? Tell me. Full sign only. For sin, sin positif. Bukan for sin lah. Maksudnya dia adalah, nilai sin adalah positif. Okay. What about kalau cikgu katakan cos 150? Is it the same as cos 30 kah? And What do you think? Cos 150, is it the same as cos 30? Ataupun cikgu nak letak tanda negatif ke depan cos 30? sama kot. Okay, now, kalau kamu tengok cos 150, 150 ni dekat kuadran siapa? Kuadran sin kan? Dia dekat kawasan sin kan, betul tak? Kalau cos masuk dalam kawasan sin, cos akan jadi negatif kan? Betul? So therefore, kamu akan letak negatif cos 30. Okay tak? Oh. Sebab sudut 150 and 30 memang dah sepadan. Cuma kawasan itu yang membezakan dia positif ataupun negatif. So one more. Tangent 150. Okay, tangent 150. It will be equivalent to negative tangent 30. Sebab apa? Sebab 150 dengan 30 memang dia sepadan. Tapi negatif positif dia akan dibezakan dengan kuadran yang kamu tengok sekarang. Kuadran kamu kuadran number 2. Kuadran number 2 means it's only sign yang positif. Jadi maksudnya cos dengan you punya tangent tu memang akan jadi negatif. So far so good, bolehkah, Shalin? Cancel. Kan ah? Okay, kalau boleh cukup padamkan ni ah. So cukup padam ni, cuba tengok soalan yang seterusnya pula, okay? Try out first ah. The next question. Sekejap ah. Okay, question D. Tangent 30 over cos 60. This one is quite straightforward lah. Tangent 30. Tangent 30, tekan you tengok dalam you punya table tu apa dapat? What is tangent 30? Tangent 30 is 1 over sec 3. Okay, and then cos 60 is 1 over 2. Betul? So, I'm going to put it like this. 1 over sec 3. Lepas tu bahagi dengan 1 over 2. Okay? Macam mana nak solve this? 1 over sec 3 multiply by 2 over 1. Okay, so your answer is 2 over sec 3. Boleh tak? Okay? Boleh ah? Alright, kalau boleh, tengok soalan yang E ha. Betul lah? Bridget? Bridget sudah. Debbie? Daniel? Boleh. Boleh ah? Okay, so can we look at question E now? Question E pun sama juga, quite straightforward. Okay, sebab kamu memang boleh guna table kamu. Sin 30, okay, so if you want to write it out outside pun boleh. Sin 30 is 1 over 2. Cos 60 is 1 over 2 also, okay. Cos 45 is sec 2 over 2, okay. And then tangent 45 is 1, okay. Macam mana cikgu boleh macam terhafal sebab dah buat banyak-banyak kali kan. So macam tu lah kamu kalau kamu nak betul-betul master this thing kan, you must do it. You must do it a lot of times lah, okay. Bukan maksudnya masa tuition saja. Kalau kamu ada masa dekat rumah pun, if you're doing your exercises, okay, cuba buat jugalah supaya kamu betul-betul you boleh masterkan dia, right. If you have any other workbook kan yang kamu boleh beli daripada bookstore, try it out also, okay. Sebab maths is always about practice. Practice makes perfect. Okay, memang betul tu. Okay, tidak ada yang kata tak perlu belajar boleh pandai maths. You mesti ada orang yang kata baca buku boleh pandai. Tidak you must do the working. You mesti buat latihan tu. Baru you nampak, baru you familiar. Okay. Kalau seminggu sekali mungkin tak berapa lah. So over here, sin 30 is 1 over 2.
cos 60 is 1 over 2, cos 45 is sec 2 over 2, and tangent 45 is 1. So kamu masukkan dalam your expression. So what do you get here? 1 over 2 multiplied by 1 over 2 di atas, and then di bawah ni you have sec 2 over 2, lepas tu minus tangent 45 is 1. Okay? Right, maybe you akan nampak, macam mana nak solve this part now? Probably you akan cuba solve yang bagi atas dulu. So what is happening here? 1 over 2 times 1 over 2, you get 1 over 4 kan? Okay, so 1 over 2 times 1 over 2, you get 1 over 4. Cos 45 minus tangent 45, so you akan nampak benda yang macam ni. So what I'll do is that I will try and equate the denominator. Cara nak equate the denominator, darab dengan sec 2, darab dengan sec 2. So now you will have darab sec 2 pula, darab 2. Sorry. Darab 2. Okay, so over here times 2 kan. Okay, so you can dapat sec 2 minus 2 over 2. Masih okay lagi? Boleh? So what happen next? 1 over 4 multiplied by 2 over sec 2 minus 2. Masih okay? Lepas tu yang ni simplify. So answer becomes 1 over 2 sec 1 over 2 sec 2 minus 2. So there you go. That's your final answer. Ada siapa yang tak dapat terima? Can you respond? Tak dapat, bagi tahu. I will do it again. Oh, semua dapat. Boleh ikut. You understand how does this thing becomes this one? Boleh faham? Kenapa dia jadi macam bawah tu? Okay. Faham? Okay, next. Kalau faham, kita tengok soalan F. Right, anyone got the answer ready for F? Anyone try? Okay, so kita try. Cos pi over 4. Sekali lagi kan, you punya pi over 4, 180 kan, kamu letak 180 and then you divide by 4, you get 45 degrees. So over here, yang ini tukar jadi 180, okay? So now you akan dapat cos 45 di atas. Bawah tu, tangent 45, okay? Tangent 45 plus, this is tangent square kan, okay? Tangent square, pi over 6 is 30. Alright, so semua tukar dalam bentuk degree dahulu. So cos 45, in your table, you're going to put sec 2 over 2, so that's the one on top. Tangent 45 is equals to 1 plus tangent 30 is actually 1 over sec 3. And then remember, you have to put a square. Yeah. So now, what happened next? Sec 2 over 2 divide by 1 plus 1 over 3. Okay, So, kamu akan cuba tengok benda ni dia akan bertukar menjadi sec 2 over 2 over 4 over 3. Okay? Then you kena buat macam step yang tadi lah, you kena terbalikkan dia. Jadi, you have sec 2 over 2 multiplied by 3 over 4. Okay? So, your answer becomes 3 sec 2 over 8. So, that's it. Itulah jawapan dia. Okay, ada nak tanya apa-apa? Anyone want to ask anything? Please ask. Kalau ada tanya sebelum kita tengok part yang seterusnya. Shirlyn, you want to ask anything? Don't have questions, sir. Don't have question. Okay. Angeline? Yes. So you understand the whole thing? Boleh terima? Dapat, Okay. Alright, so now this is done. Let us look at the next part. Okay. Again, without using calculator, basically it's about the same case lah. Okay, sama saja case dia lebih kurang sama. Okay, without using calculator. So you are going to find this.
Find the value for this. Oh, ini macam dia ada rumit sikit kan. It's a bit more complicated, right? You have cos theta minus sin theta over tangent theta plus sin theta kan. Macam mana ni? How are we going to do this? First of all, you might want to know what is your value of theta. Dalam case ni, cuba kamu tengok dalam you punya soalan. Dia bagi benda ni. Cos theta is 1/2. You see that? Cos theta is 1/2. Anyone can tell me apa nilai theta? Cos theta is 1/2. So what is theta? A simple calculation. What is theta? Anyone? Apa nilai theta? Daniel, apa nilai theta, Daniel? Um, 1/2 Pak. Cos theta is 1/2. Apa nilai theta? Apa nilai dia punya angle tu? Ada idea? 60? Saya lupa. 60, betul lah Debbie, 60 lah. Kenapa 60? Boleh je kan pindahkan cos ni pergi sebelah kan, lepas apa jadi? Cos inverse kan? Lepas 1/2, betul tak? Boleh kira kan? Cos inverse 1/2. So apa jawapan dia? Tekan calculator, so you akan dapat theta equals to 60 degree. Setuju? Okay. Tetapi dia bagi kamu satu range. Okay, so in this case, this question here is very, not to say tricky lah, tapi memang dia punya case dia macam ni lah, dia bagi kamu satu range. Range kamu adalah di antara 3π/2 until 2π. 3π/2 until 2π maksudnya apa? Which quadrant is that? If you look at here, apa quadrant, mana satu quadrant yang kamu rasa-rasa? 3π/2, okay, until 2π. Ini quadrant yang keberapa ni? Quadrant number 1 ke? Quadrant number 2 ke? Quadrant number 3 ke? Quadrant number 4? Anyone? Angeline? Which quadrant is that? Kalau you rasa tak nampak dia daripada segi pi kan, what you want to do is that you want to change to become degree lah. Cuba tukar jadi degree. Apa dapat? 3 times 180/2, what do you get there? 270 kan? Betul? Lepas tu, 2 times 180, you akan dapat 360. So, this one is in the fourth quadrant, betul tak? Okay, fourth quadrant, quadrant number 4. Okay, so kalau dia quadrant number 4, then kita akan lukis lagi. Quadrant number 4 dia dekat sini. 60 degree ni adalah you punya reference angle actually. Dalam case ni kan, this is considered as the reference angle. Okay, the reference angle is over here. This is 60. Dekat sini 60 degree. Okay, so itu adalah reference angle kamu. Kalau dia 60 degree as your reference angle, apa angle yang sebenar? What is the actual angle? The actual angle must start from 0, go until here. So the actual angle sepatutnya 300 darjah. This is the actual angle sebenarnya. Okay, so that is the actual angle. Now, when you know 300 as your actual angle, means what? Means yang kamu punya soalan ini kan, semua akan menggunakan nilai 300. Therefore, cos 300 minus sin 300 over tangent 300 plus sin 300. Dia semua gunakan nilai 300. So that's what it means. Dapat terima kah? Am I going too fast? No, okay. Okay. Alright, Cristiano, okay, Cristiano? Okay, Right, so now, do me a favor, cuba dapatkan jawapan dia. Do it now. Try cos 300, berapa nilai dia? Sin 300, berapa nilai dia? Tangent 300, berapa nilai dia? And sin 300, berapa nilai dia? Okay? So, semua tu kamu cuba cari dulu. Tanpa menggunakan calculator, possible lah. Okay, because you're going to apply the table. Nanti jawapan kamu kan, dia mesti dalam bentuk cert. Dia mesti dalam bentuk cert punya. Kalau you guna calculator, you akan dapat perpuluhan. That's how you kantoi lah. You tidak memenuhi kehendak soalan. Soalan cakap without using a calculator, right? So I give you maybe 5 minutes. Try look at it one.
how are you going to that one? How are you going to solve this one, right? Boleh Bridget, boleh boleh. Boleh. Hmm. Okay, so anyone got the answer? Anyone got this kah? 1 plus sec 3 over 3. Over sec 3. Anyone got this one? Siapa yang dapat ni? 1 plus sec 3 over sec 3. Ada siapa dapat jawapan tu? Belum kah? Okay, kalau belum, kita buat sama-sama lah. Ataupun you want to try again? You want to try again? Okay, still try. Okay, very good. Semangat tu mesti ada. Okay, do it first, do it first.
Okay, so do you get the answer already? Or you want me to show you? Ni nak cikgu tunjukkan kamu dah? Okay, you see cos 300, right? Cos 300, sin 300, nilai 300 tu kan, actually it is the corresponding angle for 60, betul tak? Okay, dia punya corresponding angle is 60. So sebenarnya, you have to change something over here, okay? So your cos 300, supposedly you have to change, okay, cikgu tulis kat sini Cos 300 change to become cos, cikgu tulis macam ni terus Cos 300 change to become cos 60. Okay, cos 300 is equivalent to cos 60. Sin 300 equivalent to sin 60 kah tidak? Is that correct or not? Okay, I want you to respond to me. Adakah sin 300 samakah maksud dia dengan sin 60? Adakah sama dengan sin 60? Is it the same thing? Is it exactly the same ataupun kena letak tanda negatif? Negative. Kena letak tanda negatif So because 300 is at the fourth quadrant. Dia dekat sukuan yang keempat. Jadi maksudnya kalau kamu nak samakan dengan sin 60, you mesti letak tanda negatif. Okay? Alright, now what about your tangent 300? Tangent 300 is equivalent to tangent 60, but again the same thing, you mesti letak tanda negatif. Okay, you will put a negative sign. Jadi kalau you dah tahu semua ni kan, you boleh tukar je yang di atas tu. So over here, cos 300 change to become cos 60. Lepas tu minus sin 300, you akan tukar jadi negative sin 60. Okay. Lepas tu bawah tu, tangent 300 change to become negative tangent 60. And last kali plus sin 300, again it is negative sin 60. Okay, so I just put a negative sin 60 over here lah, negative sin 60. Okay, hopefully you can still understand that one right? So, sekejap I need some space padam benda tu. Okay, wait. Okay, so now what happens is that cos 60 masukkan dalam you punya masukkan you punya nilai cos 60 lah in your table. Okay, masukkan nilai cos 60. So what happened? Oh, hilang pula dia. Okay, cos 60 is equals to 1 over 2. 1 over 2. Okay, you ada 1 over 2 as your cos 60. Lepas tu plus sin 60. Sin 60 is sec 3 over 2. Okay, sin 60 is sec 3 over 2. Okay tak? Lepas tu bahagi dengan bawah tu negative tangent 60 kan? Negative tangent 60 and then plus sin 60. Okay? So negative tangent 60 plus sin 60. So negative tangent 60 is negative sec 3. Alright? And then plus minus sin 60 sorry. Minus sin 60. So minus sec 3 over 2. Wait I double check for a while. Sekejap I double check for a while. Sekejap I think let me check the answer first. Function theta plus sin theta. I think should be fine lah. Okay, so negative tangent 60 lah, betul lah tu Okay, sebab jawapan belakang macam silap Okay, tapi tak apa, kita try tengok So what happened over here is that you are going to just solve the one on top. Okay, so solve the one on top. Apa dapat? 1 plus sec 3 over 2. Okay, and then bawah tu I try to use a different color lah supaya you nampak Wait
1 plus cert 3 over 2 and then over, bawah tu akan jadi negative 2 cert 3 minus cert 3 over 2. Is that okay or not? Yang bahagian atas ni tukar jadi yang bahagian bawah ni. Semua dapat. Kalau dapat boleh tekan 1. Okay, alright. Dapat ah. Okay, what about yang bawah ni? What about yang bawah ni? Yang bawah ni tukar jadi yang bawah ni. Okay tak? Yang tu tak dapat. Okay. So this one tengok This thing here kan, this thing here, yang bahagian ni kan, cikgu keluarkan pergi sini ya. So kita dapat negative cert 3 minus cert 3 over 2 kan. Kamu cuba samakan dia punya penyebut dia. Cuma samakan dia punya denominator. So over here this one is over 1. Kalau over 1, you have to multiply by 2 kan. Atas pun multiply by 2 juga. Okay. Bila you buat macam tu kan, kita dapat negative 2 cert 3 minus cert 3 over 2. Okay tak? Can follow? Kalau macam tu, okay sudah. Alright. So this is what you get. Lepas tu kan, yang you punya duat dengan duat tu boleh hilang. Yang tu okay tak? Duat dengan duat kamu boleh hilang, okay? Okay So, memang panjang langkah dia. So cikgu pergi tepi sikit So over here you have 1 plus cert 3 over. Yang ni cuba kamu tekan calculator, kau dapat negative 3 cert 3 kan bawah tu. Kau dapat negative 3 cert 3. Okay? Alright? Negative 3 cert 3. Okay So, what you have to do next is that you cuba darab dengan cert 3 and cert 3 di atas dan di bawah. Okay? So, this is what you get next. Kamu cuba rationalizekan dia. Okay, rationalizekan dia dengan darab dengan cert 3, bawah pun darab dengan cert 3 juga. Okay, atas darab cert 3, bawah darab cert 3. Supaya you punya jawapan akan jadi rationalize. Okay, you rationalize your fraction. Okay, rationalize your denominator. So, bila you buat macam tu, you can dapat something like this. Cert 3, 1 plus cert 3, and then over. Bawah tu dia akan jadi negative 3 times 3 So, most likely, you akan tulis jawapan kamu macam ni dah. Negative cert 3 di atas, 1 plus cert 3 over 9. Okay. Let me double check everything lah. Sebab jawapan buku dia macam ada silap So, that's why I have to double check everything from top Wait for me for a while Okay, so you look at the working steps first. Kalau you rasa-rasa okay, boleh faham, good job. Kalau tak boleh, cikgu tunjukkan sekali lagi. Okay, you give me 2 minutes. I am going to recheck everything Sekejap Okay. I think should be fine Sekejap
Okay, betul-betul. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, confirm jawapan belakang tu jangan tengok lah. Jawapan belakang dia silap lah. This is the final answer. Okay, that's the correct one. Right. Now, ada sesiapa yang dapat terima that can follow ataupun let me see. Kalau tak dapat ikut, I will do it one more time. You want me to do it one more time? Cikgu akan buat dekat luar lah kalau macam tu. I will do it outside. Sir, Yes, Daniel. sir, macam mana part negatif 3 square root of 3 tadi? Negative. Part ni kah? This one. 3, Yang mana? bukan yang negatif 3 square root of 3 yang atas tu. Negative 3 Yang ada arrow tu kan? ini kah? Yang ada arrow. Oh, ni kah? Yang bawah ni? Bukan negatif 3 square root of 3 tu yang secakap didarab dengan square root of 3 tu tadi. Yang ni kah? Yang ni, yang cikgu darab set 3 tu kah? Ya, macam mana boleh dapat? Macam mana cikgu dapatkan? Ya, macam mana boleh dapat negatif 3 square root of 3 tu? Macam mana dapat negative 3 square root of 3 tu? Okay. Alright, kamu tengok kan daripada sini okey sini yang jap cikgu highlight sikit yang warna oranye ni. Ini okey? Yang tu okey dah. Yang tu okey. So over here cikgu akan take this out Okay, kita buat kat sini sekejap. Negative 2 set 3 minus set 3. Kan? Macam mana ini boleh jadi negative 3 set 3? Sebab ini adalah 1 kan? Negative 2 tolak 1. So dapat negative 3. Dia seolah macam ini adalah macam telur lah kan? Negative 2 telur tolak 1 telur. Negative 3 telur. Okay tak? Okay. Faham dah. Okay alright Okay, now anyone else want to ask anything? Ataupun you want me to do from the top to the bottom? Daripada awal sampai akhir, sekali lagi. Cristiano? Okay nak? Okay alright So you check my answer correct kah? Sebab cikgu dah check tadi. Memang jawapan belakang memang salah lah. Jawapan belakang memang salah. Just to reconfirm lah sebab cikgu takut juga kan. Because there are so many working steps. Manalah dah tahu cikgu ada tertinggal negative sign, positive sign kan. So jawapan dia memang lain. Tapi memang betul lah jawapan belakang tak betul lah. Okay, so this is done. Alright, so if you are done with this one, basically we are going to go into the next part. Alright, the next part is sketching the graph. Okay, cara kita nak sketch the graph lah. I think this one you have done it in your modern maths as well. Dalam modern maths pun kamu dah belajar cara nak sketching. You also learn how to sketch a graph. So in this particular part kan, maybe sketching is a bit more challenging sahaja. Tapi kalau you tanya cikgu, adakah dia punya fundamental dia sama? Yes, it is still the same as your modern maths. Sama sebiji dengan modern maths kamu. Fundamental dia, you have amplitude, you have period, itulah yang benda-benda yang kamu akan tahu dalam you punya trigonometric function. So over here, let me just take out a new thing lah. Okay, kita tengok yang satu note yang baru Wait Okay, let's say we are talking about your drawing. Kita nak lukis graph. Okay, so you want to sketch a graph. So when you are doing sketching kan, basically you do not have to use your graph paper. Itu yang pertama lah. You tak perlu nak guna graph paper. Tetapi your scale mestilah logic lah. Okay, maksudnya cikgu kan, maksud cikgu kalau kamu buat sketching ni, this is your y-axis, this is your x-axis kan, contohnya kan. Your scale, let's say if you are doing your sin x, semua masih ingat kan macam mana melukis sin x? Everyone still remember how to draw sin x, cos x, and tangent x? Apa kata kita refresh semula lah. Lebih dah, I make my paper in terms of grades sekejap. Lebih senang untuk cikgu cerita. Okay, so let's say you have a y-axis. Okay, let's say this is your y-axis, and then maybe you have an x-axis. Okay, so this is your x-axis. So when you want to draw your graph kan, bila nak draw graph kamu, I think that this. Okay, if I want to draw my graph, right, normally kan, kalau graph sine ni, dia bentuk dia macam S kan. Okay, kalau you ingat kan, bentuk sine ni, dia adalah naik atas, turun bawah, naik atas balik kan, betul? Betul lah, naik atas, turun bawah,
Atas balik. So, sekejap. Okay, like that. Right. So now this is your sin x. And what is the n number ataupun yang limit yang terhujung tu? First of all, we start with 0 kan. Yang hujung sekali dia mesti 360 degree. Okay, you must have 360 degree at the end of your graph. Tak kisahlah graf kamu tu sampai 2 kali kah, 3 kali kah, setengah kali kah, the ending punya degree mesti 360 darjah. Ataupun most of the time in maths, okay, kita akan gunakan 2 pi. Okay, we will use the radian most of the time. Mengikut pada soalan lah. Kalau soalan cakap your x is in between 0 and 2 pi, then you mesti guna 2 pi sebagai labeling kamu. Okay, kalau dia kata 0 to 360, which is very rare, okay, sebab dalam maths normally we use the radian, okay, dalam you punya sketching. But if the question says 0 to 360, you akan labelkan sebagai 360 degree. So over here, this one becomes pi, this one is pi over 2, this one is 3 pi over 2. Okay, so itu adalah you punya basic graph. Atas tu adalah nilai 1, bawah tu adalah nilai negatif 1. So this is y equals to sin x. Everybody, boleh ke tidak dengan graf ni? Can you type 1? Kalau you boleh, type 1 for me, so that I don't have to elaborate. Kalau you okay dengan graf ni, you type 1. Okay, okay dengan graf ni ya. Now, what if I add something to the graph? Okay, apa yang cikgu akan tambahkan? Let's say, I'm going to use the sin x sebagai cikgu punya contoh. I'm going to use the sin x as my example. Let's say, if I ask you, what is the graph? How does the graph look like if I say y equals to maybe 2 sin x? Apa perbezaan 2 sin x dengan sin x? Ada dot di depan sin tu kan? So, apa maksud dot di depan tu? Anyone can tell me. You learn this one in modern maths also. So, that's why, yes, Daniel, what is that called? Amplitude ya. Yes, this is called amplitude. Apa maksud amplitude? Amplitude means the highest and the lowest value, right? So, the maximum and the minimum point. So, itulah maksudnya amplitude kamu. So, therefore, in this case, sebab apa dia nilai kat sini 1? Sebab amplitude dia, nilai dia memang 1 kan? Amplitude kat sini memang equals to 1. So, that's why your highest point is 1, the lowest point is negative 1. Tapi kalau you punya amplitude is 2, means that when you draw your graph later on, you punya highest point become 2. Okay? And always remember this lah, bila kita draw the graph kan, make sure you have it logically lah. Kan bila kamu jawab soalan ini, we were briefed yesterday kan, actually kan, kita debrief yesterday, bahawa this time exam kan, yang SPM yang format baru, KSSM, you ada 2 paper, and then jawapan kamu mesti jawab dalam kertas soalan tu. Itu yang diberitahulah semalam ah. But then kan, I am not sure lah, kalau dia suruh kamu jawab dalam kertas soalan tu, adakah dia bagi juga booklet. Dia bagi juga booklet dalam you punya kertas soalan ataupun tidak. So, this is something that is a bit more, masih lagi blur lah bahagian ini ya. Sama ada kamu jawab menggunakan kertas, ataupun kamu jawab di dalam buku soalan. But I think most of the time, I don't think dia akan suruh kamu jawab dalam buku soalan sebab soalan paper tu memang sangat banyak. Soalan paper tu sangat banyak and then sangat panjang. So, means that kalau you nak jawab dalam kertas soalan, you are going to have a very thick booklet. Kertas soalan tu sangat tebal. Even paper 1, kertas soalan paper 1 sangat tebal for your maths. And kamu kena jawab di dalam kertas soalan. What more to say, kalau paper 2 dia jadikan, memang you kena jawab dalam kertas soalan, memang dia sangat-sangat tebal. Which I don't think is possible lah. But anyway, just for your, untuk kamu bersedia lah, kalau dia kata jawab dalam kertas soalan, jawab dalam kertas soalan lah. But let's say if not, you kena pandai main-main dengan you punya kertas kajang ni, okay? So you see, because question says that you are asked to draw y equals to 2 sin x, means the amplitude is equals to 2 kan? You boleh lukis macam ni. You can draw the normal way. Boleh juga kamu lukis normal way, okay? Boleh juga. Cuma apa beza dia? You boleh lukis normal way. Cuma beza dia di sini adalah sama dengan 2. Okay, so this is 2, this is negative 2, okay? Ataupun ada juga setengah orang kan, dia akan lukis mengikut dia punya garisan tu. So it means that you will go up. 2, lepas turun bawah, 2. Ini pun boleh lah. So means that you really understand that dia memang naik dua petak, and then the minimum must be negative 2, right? So you can do this as well, right? So tak ada silap, tak ada salah dia. So hujung sekali you can still label as 2 pi. Di sini masih lagi label sebagai pi. This is pi over 2, 0 and 3 pi over 2. If you ask me in exam, kalau you tanya cikgu dalam exam, berapakah nilai yang patut saya labelkan? Okay, contohnya
Kalau kamu nak buat you punya paksi X kan, the most important value is 2 pi, pi, and 0. Okay, tiga value itulah yang paling penting. Okay, kalau dapat label yang tertengah tu, label lah. Maksudnya you boleh label pi over 2, you boleh label 3 pi over 2, you can go ahead. Tapi kalau you tak sure kan in exam kan, just leave it blank pun boleh lah. So means that like this pun okay juga. Tak payah nak buat ni. Let's say kalau you tak tahu, jangan buat lah. Kalau you tahu, buat lah. Kalau you tak tahu, just put this 3. Cukup. 0, pi and 2 pi in your exam. And it's done. And this particular sketching is going to give you about 3 marks. 3 markah sebenarnya. 3 markah tu banyak tau. Okay, so over here, please learn how to sketch lah, because it's very important, okay? Right, what if I have y equals to 2 sin x, 2 sin 2x? So what happened here? Apa beza dua depan ni dengan dua belakang ni? Anyone? Dua depan tu amplitude kan? Dua belakang tu is number of period, betul tak? Okay? So, dia ada 2 kali kan? Bila dia bergerak tu, dia bergerak 2 kali. Correct? Yes, huh? Okay, so over here, kalau kita nak lukis kan? Okay, so I'm going to draw a simple one lah. Just a simple one. So over here you have y. And then this one is your x. Okay, so now I will draw something like this. Going up, coming down, going up. Tapi belum siap lagi oh. It's not done yet, right? Okay, you kena sambung lagi. Naik, turun, naik. Okay, so this one, cikgu kena tambahkan sikit. Alright, so there you go. Apakah nilai yang first? 0. Apa nilai yang paling tinggi? 2. Apa nilai paling rendah? Negatif 2. Apa nilai yang hujung sekali? 2 pi. Okay, dia mesti end dia dengan 2 pi. So, senang saja. Kalau you dah dapat 2 pi, cari tengah-tengah dia. Tengah-tengah dekat sini, this is pi. And there you go. Itulah you punya graph. And that's it, okay? Anybody has a question to ask? Ada soalan mau tanya? Kalau tak ada, kita move on to... Ya. Debbie, Kalau dalam Zen kan, yang paksi X itu kan, kalau pakai macam 360, 180 boleh macam mana? Dia bergantung pada soalan. Okay, now let's say kalau soalan cakap macam ni, sketch this one, and then dia cakap x tu is in between 0 and 2 pi. Okay, nampak tak? Dia tulis 0 until 2 pi ah. Okay, kadang-kadang dia akan bagi macam ni. Dalam soalan kamu dia akan bagi dia punya limit. So from 0 to 2 pi, so kamu kena gunakan 2 pi and pi as your labeling, right? Tapi kalau soalan dia kata x is in between 0 to 360, then kamu kena labelkan menggunakan 360 and 180. Okay, kamu kena buat label macam tu. Tapi kalau soalan tak mention, actually dua-dua pun boleh lah. Right? Kalau soalan mention saja yang kamu kena hati-hati ya. Kalau soalan mention, you kena tengok bila dia minta kamu sketch kan, dia mesti akan bagi limit. Limit dia daripada mana sampai mana. Sebab ada juga limit yang bukan sampai 2 pi ya. Ini yang kita akan cerita kemudian. Alright? Now let's say, if my question kan, yang tu dapat jawab soalan kamu, Debbie. Okay, sebab dia bergantung pada soalan dia. Tengok apa yang jenis limit dia bagi. Kalau limit dia bagi dalam bentuk pi, you mesti label dalam bentuk pi. Kalau limit bagi dalam bentuk degree, you mesti label dalam bentuk degree. Alright, now let's say, sometimes when you have questions like this, y equals to, let's say example, cos 2x, and then dia minta kamu lukis cos 2x, and then x is in between 0 and pi. Dia cakap macam tu, 0 and pi. So, apa you nak buat, Okay, again, y-axis. X-axis, okay. Sepatutnya kalau you nampak 2x, maksudnya you punya graph tu, you akan lukis 2 kali kan? 1, 2. Sepatutnya you buat macam tu kan, betul tak? And then, kalau you lukis 2 kali, hujung ni mesti 2 pi. This one must be 2 pi. Tengah-tengah dia mesti pi, depan dia mesti kosong. So, this one is 1, this one is negative 1. Sepatutnya dilukis macam ni. Betul tak, Debbie? Correct? Ya. Ya kan? Tetapi kan, disebabkan dia punya limit kan, dia kata sampai pi saja. So, maksudnya kan, you punya graph tu, you mesti potong, and then you mesti buang ni. Bahagian ni mesti buang. So, jawapan kamu cuma sampai pi sahaja.
Okay. So, dot pi ni boleh buang jugalah. Tak ada masalah sangat. Okay. Dot pi tu buang saja. So, jawapan kamu sampai pi only. And then, kalau sampai pi saja kan, ini dia. Dia mesti tambah lagi satu ni. Tengah-tengah, pi over 2. Alright. Erti kata lain kan, erti kata lain, you mesti ada 3 labeling. 1, 2, 3. You mesti ada 3 labeling. That is why it is important. Kalau macam ni tadi kan, dia ada 3 labeling. Alright, 1, 2, 3. Sebab dia adalah full graph. Kalau graph yang separuh-separuh ni, you kena ada 3 labeling juga. So, means that dia mesti nampak ada 3 point yang kamu label pada pasti X. That is important now for you to get full mark. Is that good? Any questions so far for this part? Because I think this is also something that you have done in your modern maths, so it's not so bad lah kan, benda yang kamu dah ada belajar semasa modern maths kamu. Okay, what if I have tangent? Kalau cikgu ada tangent pula, ingat bentuk tangent tu? Y equals to tangent X. Masih ingat kah? So now I have my y-axis, I have my x-axis. Kan? Lepas tu macam nak lukis lah. Going up. Yes, siapa nak tanya tadi? No, salah tekan. Okay. Right, so this one is your tangent lah kan? Okay. This one. Alright. Ini hujung dia masih lagi 2 pi. Alright. This one is still pi, 0. And then this one is pi over 2 lah. And then this one is 3 pi over 2. Yang dekat garisan putus-putus tu kan, itu adalah kawasan yang tangent tak boleh sentuh. Okay, that's when your tangent cannot touch on that particular line, alright? Ataupun dekat nilai itulah, nilai 90 darjah dan juga nilai 270 darjah, memang tangent is forbidden. 90 degree and 270 degree. Memang forbidden lah. Tangent memang tak boleh kena dia. Macam ada elektrik, dia tak boleh kena fence tu lah, tak boleh kena pagar tu. Pagar ini ada nama dia. Siapa ingat? Apa nama dia? Siapa ingat nama pagar tu? Adakah? Anyone? Nama dia? Asymptote. Nama dia asymptote lah. Okay, dekat kawasan tu, itu adalah bahagian tangent kamu tu forbidden, right? So, dia adalah asymptote at that place, alright? Now, this is the normal basic graph yang kita dah pernah belajar lah. Tetapi kan, sometimes you akan nampak graph yang macam ni. Kalau kamu nampak ada sin X, lepas tu ada modulus. So now this is something that you have, maybe you did not learn this one in your modern maths. Benda-benda macam ni you tak belajar dalam modern maths kamu, right? So sin X and then in modulus sin. Y equals to sin X in modulus. Apa maksud dia kalau modulus? Maksudnya every single yang bahagian negatif tu you kena reflect to become positive value, right? So again, if you look at Y equals to sin X in modulus, so most likely you're gonna draw the normal graph first. Okay, cikgu akan lukis normal graph dulu. Y and then X axis. Okay, the normal graph looks like this. Ini normal graph kamu. Tapi disebabkan you punya paksi X tu, disebabkan you punya modulus sign, means that there is nothing that is below your x-axis. Tak ada nilai graph yang di bawah x-axis kamu. So what happened to the graph? You will understand that actually the graph will be lifted to the top. Okay, dia akan di-reflectkan. Okay, so I'm going to use a different color. Dia akan di-reflectkan ke atas. Like that lah. Okay, so maksudnya sekarang you kena padamkan bahagian yang bawah tu. You kena padamkan yang bahagian bawah. You have to throw that thing away. Okay, so that's your thing lah. Jadi sekarang jawapan kamu hujung masih 2 pi, tengah-tengah masih pi, kosong. Atas tu 1. Itu saja. Sebab tu kamu ada modulus sign. That modulus sign is telling you that there would be no negative region. Semua adalah dekat kawasan yang positif. But what if kalau dekat soalan ni, cikgu tambah lagi something. Jap. Cikgu tambah lagi something. Oops. Belakang dia cikgu tambah plus 1. Siapa remember? Apa maksud plus 1 belakang ni? Plus 1 tu artinya? Okey tak?
Plus 1 tu artinya graf yang kamu lukis ni tadi, dia akan naik satu anak tangga. Faham tak? Okay. So, you punya graf kan asal dia macam ni kan? Okay. Tapi kalau ada plus 1 kat belakang, keseluruhan graf kamu, dia akan naik satu anak tangga. Do you remember that? This is in your modern maths lah. Modern maths kamu ada benda macam ni. Okay. Bukan amplitude dia bertambah lah, tapi dia punya amplitude okay lah. Amplitude bertambah, jadi maksimum dia jadi 2 lah kan. Boleh jugalah. So, maksudnya dalam kes ni, you have to understand that, kalau you dah belakang dia dah tambah 1 kan, if you have plus 1 or plus 2 or minus 1 or minus 2 kan, itu kamu akan fokus yang hujung sekali. Lepas you dah lukis graf kamu akan cuba pindahkan graf kamu ke atas 1 kali ataupun pindahkan graf kamu atas 2 kali mengikut pada soalan dia. Okay, just follow the question, right? But some people do this lah. Ada juga orang yang buat macam ni ya. Kamu lukis paksi yang baru, okay? Means that you draw a new axis over here. Ada juga orang buat macam ni lah. This one plus 1 kan, dia anggap ini sebagai axis yang baru. Pun boleh juga lah. Cuma I would prefer kalau you belajar step by step lah. Okay, start daripada yang ini. You dah lukis, lepas tu belakang dia tambah 1, baru kamu naikkan you punya graf tu satu anak tangga. Maksudnya you naikkan graf kamu 1 level up. Okay, dia naik 1 level. Pun boleh lah, you can think that way. Itu yang sebenarnya lah. Tapi kalau ada orang yang nak tambahkan this is the new axis, okay, which is your purple yang color pink tu, pun boleh juga actually not really a problem lah, sama juga sebenarnya, okay. But up to you guys lah, mana satu cara yang kamu belajar dalam sekolah and which method that you think is best for you, okay. Alright, so this is done. Any question to us so far on sketching? Kalau tidak, boleh kita lukis sekarang. Boleh kita tengok sketching. Yes, Daniel. Maknanya kalau contoh dia plus 1 tu, dia tak sentuh paksi X tu lagi lah, dia macam terapung jak lah lukisan tu. Yes, tapi bukannya setiap soalan macam ni lah. Okay, let's say if I give you kan, katakan ini bukan modulus. Kalau dia bukan modulus kan, asalnya macam mana? Okay, let's say I draw the original one sekejap . The original one is like this kan. This is the original sin X kan, betul tak? Okay, kalau dia tak ada modulus so maksudnya apa nak buat? Kamu punya graf ni, kamu akan pindahkan ke atas satu anak tangga. So itulah bentuk dia. Satu graf tu dia akan naik 1 level. So now, adalah bahagian yang akan sentuh lah. Contohnya yang ini memang akan sentuh lagi lah. So maksudnya, ini memang sentuh lagi. This part memang sentuh lagi . Memang dia ada something yang sentuh. Okay, cuma macam kalau tadi dia ada modulus, that's why you nampak dia macam terapung. Tapi kalau yang graf-graf lain kan, memang dia ada bahagian yang dia masih sentuh, bergantung pada soalan dia. Okay, tapi you kena tahu, tambah 1 tu bermaksud, satu graf tu akan naik 1 anak tangga. Dia akan naik 1 level. Alright? Tapi kalaulah, let's say, of course saya cakap kan, cikgu guna iPad boleh lah pindah-pindah macam ni kan, boleh lah cikgu naik turun kan. Kalau negatif 1 turun bawah kan, senang saja kan. Tapi kalau kamu lukis kan, macam mana you nak lukis ni? How are you going to draw this? Alright, so this is what you do lah, okay. Listen carefully. Kalau you nak lukis, basically you akan naikkan semua titik-titik ni. Okay, so I'm going to put some points that is in green color. This point here, 0, this point here, and this point here. Okay, and ini. Kamu kena tengok 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Okay, titik dekat paksi X and titik yang maximum and minimum. Alright? So what you're going to do is that you are going to move every single point to 1 tangga ke atas. So kalau point dia kosong, kamu naik sampai kalau point dia memang kosong dari asal, okay, kamu akan naikkan dia jadi 1. Kalau point dia 1, kamu akan naikkan jadi 2. So maksudnya dia ada nilai 2 lah dekat tepi tu . Kalau kosong, naikkan jadi 1. Kalau negatif 1, naikkan jadi kosong. Kalau kosong, naikkan jadi 1. So when you draw later on, bila you lukis nanti, you akan dapati graf kamu akan jadi bentuk sin juga. Tapi inilah bentuk yang kamu dapat. Dapat ikut, inilah final answer. This is y equals to sin x plus 1. You get what I mean? Boleh terima? Boleh. Boleh Understand Okay, so the rest of you can follow Boleh terima? That's why I said it's up to you actually . Kalau cikgu dekat sekolah kamu, kalau dekat Taman Tungku, dia ajar kamu lukis dulu yang paksi X ni.
Lukis dulu yang paksi X yang baru dekat nombor 1 pun boleh jugalah. Okay, cara yang satu lagi adalah bila kamu lukis ni kan, okay, let's say you are drawing y equals to sin x plus 1 kan. Okay, so over here, bergantung pada kamu lah, which method do you like. Okay, if you like this method more, then you can use this method. Okay, let's say you have y equals to sin x plus 1 kan. Okay, ada juga yang kita kata, tengok dulu yang ini, plus 1, alright, plus 1. And then, ambil pembaris dan lukis satu paksi imaginary. An imaginary axis dekat you punya nombor 1. Okay, sebab sini plus 1 kan? So, this is your y-axis. Alright? Tapi x-axis tu masih kekal sama, cuma kamu buat satu axis yang imaginary. Alright? Bila you buat axis imaginary ni, kita tidak tekan dia. Bila you buat dekat you punya soalan ataupun paper kamu nanti kan, kamu akan guna pembaris dan kamu cuma akan guna pensel dan kamu lakarkan. Cukup sekadar kamu nampak saja. Tak perlu kamu nak tekan dia sebab it is not really an axis actually. Dia bukan satu axis yang sebenar. Dia cuma axis yang kamu jadikan dia axis apabila kamu nampak dia plus 1. Okay? And then what happen next is that dekat sini draw sin x. Draw dekat atas tu. Okay? Lukis sin x kamu dekat atas. Lepas tu, yang ini kan, jangan label kat sini. This is wrong. This one is when takutnya kita buat cara begini, kamu label kat situ, okay? So that is wrong. Kamu kena cuba tengok labeling kamu tu mesti masih lagi di bawah. This one, 2 pi. Tengok ini dekat sini ya. This is pi, 0. Okay nak? This one is pi over 2. This one is 3 pi over 2. This is also another way, alright? Bergantung pada kamu lah mana cara yang kamu rasa lebih senang. So, which one do you like? Method number 1 or method number 2? Kalau kamu suka method number 1 or method number 2, I will use that method lah in the next class. I mean in the next question. Mana satu yang kamu nak? Nak lukis dulu, naikkan satu ataupun buat axis dia, lukis dekat axis tu, tapi label dekat paksi X. Bergantung pada kamu lah. Okay, vote now. You want 1 or 2? Haha. I think I choose 1. You choose 1. Okay, you choose 1. Alright. What about the rest? Method number 2, both also can. Both also can. Oh, okay lah, kalau both also can. Tapi kalau yang method number 2 ni kan, I would advise you untuk padam ya. Padam ni. Maksudnya, ini adalah nombor 1 ni masih ada. So, ini nombor 2. Macam tu. Right? You can throw away the paksi yang imaginary tu. Imaginary axis tu, you boleh buangkan. Okay? Debbie, sekolah Taman Tukuk ajar macam mana? Dah masuk ke benda ni? Belum. Belum masuk lagi. Modern Maths pun belum masuk lagi. Modern Maths dah. Modern Maths dah. Modern Maths ada soalan macam ni kan? Cikgu ajar dua-dua. Cikgu ajar dua-dua lah. Okay lah, bagus satu. Alright. Okay, so now this is done. Kalau ini selesai, kita tengok pada soalan dalam buku kamu. Look at your book here. Okay, look at your book. Let us try out this one, okay? Sketching your graph of y equals to sin x. And then on the same axis, sketch y equals to sin x plus 1. Macam tadi kan, kamu dah buat. And then on the same axis, draw your sin 2x. And then also sin 2x plus 1, okay? So, maybe you don't draw it over to your book kan? Ambil satu keping kertas, okay? Just use one foolscap paper. Yang ada garisan-garisan tu, yang ada garis-garis tu. Cuba lukis, okay? Try it out. Try and draw on your own, okay? Question A, question B, and question C. Maybe I would suggest you to just draw this one lah. Tak payahlah kamu lukis sin x tu. Lukis saja yang soalan dia. Y equals to sin 2x and y equals to sin 2x plus 1. Okay, try that out. And I'm going to discuss with you in a while. Okay, try that out first. Look at sketching. Kalau boleh, cuba sketch kat bawah juga. All this for sin x, sin 2x minus 3, negative 4 cos 2x plus 1, this one, okay? Kalau boleh, kita habiskan soalan 1 dengan soalan 2 lah. Okay, so in 15 minutes time, we will discuss all your answers, okay? 15 minutes, try it out. If you have any problem, please on your mind and ask terus, ataupun chat terus lah, pun boleh.
Okay, so are you done with the sketching? Ada yang dah siap? Maybe for question number 1? Okay, I think this one I have already talked about it just now lah. So sine x plus 1, okay, sine 2x, okay, also dah lah. Alright, so I think maybe this one lah, okay, sine 2x plus 1, right? So the last one is sine 2x plus 1. We will look into sine 2x plus 1 macam mana. So actually it's the same thing. Ikut kamu lah kan, macam cikgu beritahu kamu tadi, kalau lah kamu nak sketch dia mengikut how to say, first of all start with your, sekejap, I do it outside lah better. Okay. Okay, y equals to sine 2x plus 1. Okay, let's say you want to sketch this one kan. So sine 2x plus 1, ikut pada kamu nak guna cara satu ataupun you nak guna cara dua. But let's say if I just want you to look into cara dua cikgu kan. So over here what happens is that I will have, this is my normal axis, okay, y. And then probably I have my x-axis as a normal one. Okay, normal x-axis, okay. And then I will draw another imaginary axis, okay. Imaginary axis, okay, maybe I use a yellow color lah supaya dia tidak terang sangat. So this is my imaginary axis, okay. So yang warna kuning tu imaginary axis cikgu lah. Next, I am going to just draw my sine 2x dekat imaginary axis tu, okay. So over here, I will have 1x as 1 sine. Sebab dia 2x kan, maksudnya dia punya bahagian dia adalah 2 period. So 2 period lah. Going up again, coming down again, going up again. Okay, so this is what you have, right? And then cara nak buat labeling, hujung ni, kamu mesti label kat bawah lah. So maksudnya this is 360. Okay, yang ini tengah-tengah mesti label kat sini, this is 180 degree. Okay, and then you have this one, this is 90. And this one you have 270, okay? Again, I will tell you, kalau kamu tengok soalan dia, sebab soalan ini dia tak bagi tahu kamu kan, kamu nak guna pi ke, 2 pi ke. So, it's up to you. Tapi kalau cikgu, I am going to tell you that this one you also can do as 2 pi, pi over 2, and 3 pi over 2. So, this is 2 pi, this is pi over 2, and this is 3 pi over 2, okay? So, ini adalah jawapan kamu. And then, labelkan juga di atas tu sama dengan 2. So, this is your answer for question C. Everybody got it correct? Semua dapat betul? Semua boleh lukis? Yes, can sir. Yes, boleh lukis. So, semua dapat. Kalau semua dapat, kita tengok kepada soalan nombor 2 terus. Look at question number 4 straight away, alright? Question number 4, I think 4 sin x is very simple lah. 4 sin x, cuma bezanya, kamu kena tambahkan 4 sebagai nilai maksimum and nilai minimum negative 4, right? Okay, so let's say, if we look at question number 2, you have question A is 4 sin x. Okay, for sin x, simple, just draw your graph, y-axis and x-axis. Oh, sorry. Okay, x-axis. So you just draw your sine. But then you label this one is 4, this one is negative 4. And then the rest still stays the same, okay, pi to pi. Okay, so I think this is not that bad, okay. What about question number 2? B. 2B. 2B says, 2B, 2B. 2B says you are finding sine 2x minus 3. Oh, sine 2x minus 3, Okay, Kalau you nak gunakan cara yang pertama, if you want to use the first method, so most likely you akan lukis you punya sine 2x dulu. Okay, so this is your y-axis. This is your x-axis. Okay, most likely you're gonna have sine x yang biasa. Okay, just draw a normal sine x first. Draw a normal sine x. Sorry, dia sine 2x oh, my bad. Sine 2x Sine 2x. So 2 kali Okay, 2 kali. Alright. And then later on kan, you akan cuba imagine, you punya graph ni akan turun berapa pangkat tu? Berapa pangkat? Tolak 3 kan? Turun 1, 2, 3. Like that. You punya graph akan jadi di bawah. Okay, it will become down there. Okay, dengan jadi kat bawah tu. Right? So, over here, this is the first method. Jadi, maksudnya, kalau you nak gunakan cara yang manual, so, every single point kan, yang kamu belajar ni, I mean, point-point ni, paling tinggi, paling rendah, dekat kosong, paling tinggi, kosong, paling rendah, kosong kan. Semua titik-titik tu akan turun 3 anak tangga. Okay, 3 anak tangga maksudnya 1, 2, 3. Sini 1 point. Yang ini turun 3 anak tangga, 1, 2, 3. Itu 2 point.
Yang ni pun turun 1, 2, 3. Kalau you dah dapat dia punya pattern kan, 1, 2, 3. Macam tu kan, you dapat pattern dia. 1, 2, 3. You boleh juga lukis sebenarnya. So now you have one graph. Sambung sajalah. Two graphs. As simple as that. Dah dapatlah jawapan dia. Okay. Labelkan, you punya tanda sini masih lagi dot pi. Jangan label kat bawah, label dekat atas. This one is still your pi and depan dia kosong. Okay. Yang nilai sini adalah negative 3. Atas tu negative 2. And bawah ni paling rendah is negative 4. So this is how you draw your graph. So atas tu yang warna merah tu buang. And that's it. Okay. Yang ni betul. Boleh buat. Soalan B. Boleh buat. Boleh Okay susah sangat kah kalau sketch graph ni? Tidak kan? Sketching graphs is not difficult kan? Tidak susah kan? Kalau susah bagi tahu Tidak Okay, kalau tidak susah bagus. Alright. So if you have done with this one, we'll look at question C and question D. Alright. So question C, you have 2 cos 3 over 2x. Okay, so kita tengok soalan C ya. Soalan C, 2 cos 3 over 2x. This one. Okay. So how are we going to sketch this one? First of all, you know that the 2 means is the amplitude. Maksudnya nilai paling tinggi adalah 2. Lepas tu 3 over 2, this one is 1.5 kan. Maksudnya bila lukis you punya cos tu, dia akan jadi 1/2. Okay, you will get 1.5. Okay, you will get 1.5 lah. Jadi kalau kamu lukis kan, this might be something that you get. Okay, so this is your y and this is your x. Okay, and then the highest point is 2, the lowest point is negative 2. Okay, so itu yang kamu tahulah. Jadi sekarang bila lukis kan, you might get something like this. This is the first one. Okay, jap, not nice Alright, so that's 1. Okay, sebab kita nak cari satu lagi setengah kan, setengah lagi kan. So kita turun bawah setengah. Stop. There you go. So itulah jawapan kamu. And then hujung sekali ni, what do you put here? 2 pi. Masih lagi 2 pi tidak akan berubah. Okay, so masih lagi 2 pi. Separuh dekat sini, pi. 0. And that's it. Okay. So that's your answer. Is that good? Boleh terima ke tidak? Normally kan kita tidak akan labelkan yang ini dulu Yang ini kita label last please Kita label yang tu last. Only when you have drawn your graph baru kamu labelkan. Kalau tidak, you are going to rigid yourself dekat mana you nak draw. Okay, so you draw your graph first, you punya sketching tu you sketch dulu, lepas tu last kali baru kamu tambahkan you punya labeling dekat part CX tu. Okay, same thing goes to your part CY also lah. You boleh labelkan last kali, you tak perlu nak labelkan dulu, right? Just label it at the end. At the end boleh. Cuma kan satu lagi perkara yang cikgu nak bagi tahu kamu lah. Let's say ini akan jadi silap kalau you lukis macam ni. You see when I draw kan, I have my y-axis, my y-axis and x-axis, and then I know this is 2 kan. Lepas tu cikgu lukis and then kamu label 2 kat sini. You label juga negative 2 kat bawah. Now, even though soalan cakap sketching means you don't have to follow the exact scale, tapi the scale must be logical. Dia mesti logical. Ini dot petak you ambil 2. Yang ini bawah tu satu petak you ambil 2. Tak boleh lah. You tak boleh buat macam ni. Alright? Even though you label tu semua betul, tapi you tak boleh nak lukis secara tidak dia tidak mengikut skala yang sebenar. Kalau nak betul-betul kalau kita katakan we have to follow the real scale is when you are drawing on the graph paper kan, bila soalan minta kamu plot. Tapi dalam soalan macam ni juga, walaupun dia kata sketch kan, you have to also follow the logical scale. Okay, skala yang logik lah. Okay, walaupun kamu tak perlu kata memang rigid sangat, mestilah dot petak jadi 2, tidak jugalah. We don't have to say like that. Tapi yang pentingnya you have to know that bila you dah buat labeling 2 tu, kalau you labelkan sebagai dot petak, maksudnya bawah tu pun sepatutnya dot petak juga. So this one is not correct kalau you lukis macam tu. Okay, so your sketching part, please also be careful lah. Okay, walaupun dia senang lah, tapi kadang-kadang ada juga yang pelajar akan buat silap So if this is done, can we look at the last question already? Is this question okay with you?
Question C, everyone okay? Can you type a 1 kalau you okay? Boleh type 1 dengan cikgu. Give me a 1 if you're okay. Okay, Daniel, good. Alright, good. Alright, good. So last question. Kita tengok last question. Last question, and after this one, we will end the class lah. Soalan D. Soalan D, you dapat -4, and then you have cos 2x, and then plus 1. Okay, maybe this is the most challenging one. Tapi belum lagi bagi tangent kan. So here you have -4 cos 2x, and then plus 1. Basically, if you have negative sign di depan tu kan, negative sign tu maksudnya you punya graph tu terbalik ah. Graph kamu tu terbalik. Actually, nilai cos kamu, kalau kamu ingat kan, cos kamu adalah cos kamu tu macam cawan kan, bentuk cos kamu tu macam cawan kan. So imagine like this. Okay, supposedly you punya cos tu macam ni. This is your bentuk cos yang asal. Tapi disebabkan dia bagi kamu negatif kan di depan tu kan. If they give you negative sign, means that your cos is terbalik. Okay, apa maksud cikgu cos terbalik? Daripada kamu start daripada atas tu, kamu start di bawah. So over here, you will start down here. So ini yang maksud cikgu terbalik. Alright. And then you nampak kan, ada 2x. 2x tu maksudnya dia ada 2 kali. Okay, dia ada 2 kali. Now, yang belakang tambah 1 ni, nanti baru tengoklah. Ini adalah cara yang pertama. So, kita tak mau tengok yang tambah 1 dululah. So, over here, apa yang nilai yang kamu dapat adalah, sini adalah 4. Bawah tu adalah -4. Alright, so you have this value here is 2 pi. And then this value here is pi. Okay, depan tu kosong. This is up until here. Okay, setakat sini saja. So, tambah 1 cikgu belum cerita lagi. -4 cos 2x plus 1 belum cerita lagi. Jadi, apa nak buat sekarang lah? Imagine you punya graf ni, dia akan naik satu anak. Jap. Ni kenapa dia macam ni? Mungkin cikgu tak ni. Oh, ya lah kan? Cikgu stop tadi. Okay. So, means that the whole graph akan naik satu anak tangga ke atas. Jap. Like that. Okay, so dia akan naik satu anak tangga. Alright. Now, kenapa dia macam tu? Sebab bawah ni, cikgu guna skala dia 1 petak tu kira 2. So, maksudnya ini -3. Alright. So, maksudnya naik atas ni adalah 5 lah. Setakat tu okay? Now, this is how I use my iPad lah. Dia boleh work magic kan. Tapi kalau kamu, apa cikgu kata? Kamu akan buat setiap satu titik tu, satu tangga ke atas. Okay, one point by point, you akan dapat jawapan dia. You have any question they want to ask me so far? Ada soalan mau tanya so far? The highest point becomes 5 lah. So far ada soalan? Sherlyn? Bridget? Okay, Daniel okay no problem Angeline? Okay, tak ada. Cristiano okay lah Still simple lah kan, part ni kan? Still simple lah. Then we will look into the next week punya soalan dia adalah lebih susah sikit lah. Next week akan jadi lebih rumit lah. Right, so I will see you again. But most probably kan, kalau you boleh kan, you cuba tengok page 162. Okay, page 162 and 163. Kalau dapat kan, ada nampak bahagian-bahagian yang dia minta kamu sketch graph tu, you may want to sketch it first. Okay, ada bahagian yang nak minta sketch graph, you mungkin boleh sketch dulu, right? Because that part is something that we have learned today. Cuma kalau you rasa macam masih susah lagi, kita akan tengok lagi soalan ini the next week. Alright? So, that's all for today's class. Okay? And if you have any problem, you can stay back and ask lah. Kalau ada soalan, boleh stay back and ask. Okay? So, I think that's all for today. If you want to leave now, you can leave now. Thank you for joining the class. Bye-bye. Thank you, sir. Alright. Bye-bye. Take care. Cristiano, you have any question to ask, Cristiano?